Hello students, in this section we are going to discuss about demodulation. So for the last classes we are discussing about modulation and different types of modulation like amplitude modulation and FM modulation. Now what is demodulation? So this is section 16.14 to 16.16 in chapter 5 of digital communication. So what is demodulation? It is the last stage of communication process. So we have a modulated signal, and modulated signal contains both the audio signal and carrier wave. So it is a not useful signal. So we need only the audio signal from this modulated signal. So the demodulator or detector extracts the original message signal from the modulated wave, and this process of recovering the audio signal from modulated wave is known as demodulation or detection. So the demodulated wave contains only the audio signal or the required audio signal. So this process is known as demodulation. So this demodulation process is actually appearing in the or taking place in the receiver. So radio receivers do the demodulation process. So next we can come in detail about what is the need for demodulation and what are the different methods or circuits for demodulation. So next we are discussing about the necessity of demodulation. What is the need of demodulation? What will happen if we are not going through this process? So we have a receiving so this is the receiver section. So this is the receiver section. So in the receiver section there is a receiving aerial and there is a station selector. Station selector is for selecting the required or desired frequency. The desired frequency is selected using a LC circuit, and this is the station selector, and the selected signal is amplified using an RF amplifier and fed to a speaker. That is the process in receiver. But here we know that the amplitude modulated wave, so we are explaining here the process happening in AM receiver. So in AM receiver, initially the amplitude modulated wave contains both the carrier and sideband frequencies. So what will happen? The audio signal is contained in the sidebands that we have studied in the frequency spectrum of AM modulation. So audio signal is enveloped, or audio signal is the envelope of the AM wave. I think you remember this figure. So this is the AM modulated wave, and the envelope is the audio signal. So in the frequency spectrum we have seen that the frequencies Fc minus Fs, Fc and Fc plus Fs. So Fc minus Fs and Fc plus Fs are called upper and lower sideband frequencies. So we have the audio signal in this sideband frequencies, and the sideband frequencies are radio frequencies. And if this modulated wave is directly fed to a speaker, what will happen? We cannot hear any sound because this frequency is not in the audible range for human ear, so we cannot hear this sound. So no sound will be heard when it is fed to a speaker. Next, the main reason is that the speaker has a diaphragm, and diaphragm cannot respond to such high frequencies. We know that the carrier frequencies are very high frequencies, so diaphragm cannot respond to high frequencies because diaphragm can move in both direction, but here since the frequency is very high, the current reversal is happening very fast, so the diaphragm cannot move with respect to the current reversal, so proper audible sound will not be heard. So human earന് audible ആവാത്ത റേഞ്ചിലുള്ള ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിലാണ് സിഗ്നൽസ് വരുന്നത്. സോ അത് ഈ ലൗഡ് സ്പീക്കറിലേക്ക് ഫെഡ് ചെയ്താലും നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ഇയറിന് അത്
കേൾക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല. കാരണം ഈ ലൗഡ് സ്പീക്കറിൻ്റെ ഡയഫ്രത്തിനും ഈ കറണ്ട് റിവേഴ്സലിനനുസരിച്ച് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. കാരണം നമുക്കറിയാം മോഡുലേറ്റഡ് സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് സൈനസോയ്ഡൽ വേവ് ആണ്, ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയാണ്. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഓഡിയോ സിഗ്നലിനെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം കാരിയറിൽ നിന്ന് ഒരു റിസീവർ സ്റ്റേജിൽ. അങ്ങനെ കവർ ചെയ്യുന്ന സിഗ്നലിനെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ RF ആംപ്ലിഫയറിലേക്ക് ഫെഡ് ചെയ്തിട്ട് സ്പീക്കറിലേക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ മോഡുലേറ്റിംഗ് സിഗ്നൽ സൗണ്ട് സിഗ്നലായിട്ട് നമ്മുടെ ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്ത മെസ്സേജ് സിഗ്നലായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. സോ അതിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പ്രോസസ്സാണ് ഇനി നമ്മൾ ഡീമോഡുലേഷനിൽ ചെയ്യണതെന്നാണ് നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ മോഡുലേഷൻ ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് എക്സ്ട്രാക്ടിങ് ദ audio signal or recovering the audio signal from the modulated wave. If it is not done, we cannot hear any sound from the loudspeaker. So the essentials in demodulation are, first one is rectification. The first process is rectification and second process is filtering. So rectification and filtering are the two functions of a demodulation circuit or detector circuit. So how this rectification and filtration can be done? Both these processes we already studied in electronics. How we can rectify? Rectification means in electronics, rectification means converting the signals to one direction signals or to a DC signals. DC signals means one direction signals. If the current is flowing in one direction, we will get a rectified signal. So rectification can be done using a diode. There are many methods for rectification. Here we are discussing about the rectification, the type of rectification in which we are using diode, and such detectors using diode for rectification process are called AM diode detector. So next we are discussing about this AM diode detector. So this is a type of demodulator or type of detector. The type of detector which uses vacuum diode. We are using vacuum diode for detection. So if you are using vacuum diode for detection, it is known as AM diode detector. So after the rectification process, what will happen? After the rectification process, we will have the audio signal or the signal which is traveling in one direction. In figure 1, we can see that there are two half cycles for the AM modulated wave, positive half cycle and negative half cycle. So we need to eliminate the negative half cycle or negative half of the modulated wave. So in rectification process, it is eliminating the negative half of the modulated wave. So we know that here both the halves are exactly equal. Positive halves and negative halves are exactly equal. So what will be the average current? Average current means sum of this current by 2. So since both the positive and negative halves are exactly equal, the average will be 0. So because it is, suppose this is x, this is minus x, exactly equal, so x minus x by 2, that is equal to 0. So average current is 0 and the speaker cannot respond. So we can eliminate this half cycle through the process of rectification, and it is shown in figure 2. So here you can see that if the negative half is removed, then we can say that the average value of this wave is not 0. So if we are eliminating the negative half using the method of rectification, we can find the average value which is not 0, because now the resultant waves are in one direction only. Now here the resultant waves are moving in one direction. There is no negative half here. So here the dotted line represents the average value. So we can say that here the diaphragm can respond to the average value, and the shape of this average value, the dotted curve, is similar to the envelope of the AM wave. That is, it is actually similar to that of the audio signal. So we can say that since this dotted line is same as the envelope, we can say that it is actually the audio
audio signal wave shape. So this is the first process of rectification. So this is the rectification process. This is done using a diode, and the type of detector is AM diode detector. And in the second process is filtration. So this process is also we studied in electronics. Filtration means our output still contains high frequency waves. So we can remove this high frequency RF component. RF means radio frequency component, using the filter circuits. So here we are using a capacitor filter circuit. Here we are using a capacitor filter circuit in AM diode detector. So what will be the capacitor filter do? Capacitor filter will bypass all the RF or radio frequency, high frequency components through it, and we will obtain only the desired frequency signal in the output after filtration. So the two main processes are rectification and filtration. So these two processes are done in a detector or a demodulator, and after that we will get a demodulated signal. So this is explained in this. This explanation is given here. You can go through it. So next we are discussing about AM diode detector. So AM diode detector, we already see that in the essentials of a demodulator has a rectifier and a filter. A diode detector contains a rectification process and a filtration process. So here we are using a vacuum diode for rectification and a filter circuit for filtration. So what is the working of this AM diode detector? So here the receiving antenna receives the modulated signal, and it is fed to a parallel tuned circuit. This is an LC circuit. This LC circuit acts as a tuned circuit, because we know that what do we mean by tuning? Tuning means selecting the desired frequency, because we know that by the resonance process f is equal to 1 by 2 pi root L1 C1. So by properly setting or designing the values of L1 and C1, we can choose the desired frequency needed to receive. So the coming signal contains lot of frequency, but we need the only desired frequency, and we can receive the desired frequency using this tuned circuit L1 C1. So here there is a transformer here. So the L from the primary of the transformer, by the process of mutual induction, we get signal to L1, and the L1 C1 will select the desired frequency, and it is applied to a vacuum diode. So this is a vacuum diode. So vacuum diode will do the same process. There are some differences between the original diode, our usual ordinary diode, semiconductor diode, and vacuum diode. There are properties, the features are similar. Diode അതേ characteristics തന്നെയാണ്, ഫീച്ചേഴ്സ് തന്നെയാണ് വാക്വം ഡയോഡിനുള്ളത്. അതായത് വർക്കിംഗ് സിമിലർ ആണ്. ഡയോഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്താണ്? റെക്ടിഫിക്കേഷൻ. അത് തന്നെയാണ് വാക്വം ഡയോഡും ചെയ്യാം. നമുക്ക് സാധാരണ നമുക്ക് ഡയോഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാം. നമ്മളിതിൽ വാക്വം ഡയോഡ് യൂസ് ചെയ്തെന്ന് മാത്രം. സോ ഇതിൽ നമുക്കറിയാം, ഡയോഡിലെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഡയോഡ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും. കാരണം ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ ഫോർവേഡ് ബയസിങ് വരും, ഡയോഡ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും. റിവേഴ്സ് നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ വരുമ്പോൾ ഈ എൻഡ് പോസിറ്റീവ് ആണ്. സോ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ വരുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് റിവേഴ്സ് ബയസ്ഡ് ആയിരിക്കും. സോ ഡയോഡ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യില്ല. സോ ഡയോഡിന്റെ അതേ വർക്കിംഗ് തന്നെയാണ് വാക്വം ഡയോഡും. സോ ഡയോഡ് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ ഡയോഡ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും, നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യില്ല. സോ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾസ് എല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് പോകും. കാരണം ഇവിടെ ഒരു ഡയോഡ് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. സോ നമുക്ക് ഡയോഡ് കണക്ട് ചെയ്യില്ല. സോ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾസ് മാത്രമായിരിക്കും നമുക്ക് മോഡുലേറ്റഡ് വേവിന്റെ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾസ് മാത്രമായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക. സോ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം, അപ്പോൾ ഇവിടെ റെക്ടിഫൈഡ് കറന്റ് പൾസസ് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ മാത്രമേ, നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ കട്ടായിപ്പോയി. അപ്പോൾ അപ്പർ പാർട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളൂ. ഇനി അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഫിൽറ്റർ ചെയ്യണം. ഫിൽറ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളിവിടെ കപ്പാസിറ്റർ ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കപ്പാസിറ്റർ ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ കപ്പാസിറ്റർ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ സിയുടെ വാല്യൂ വെരി ഹൈ, അതായത് ഹൈ വാല്യൂ വയ്ക്കുമ്പോൾ എന്താവും നമുക്കറിയാം, സി റിയാക്റ്റൻസ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/c ഒമേഗ, അതായത് 1/c × 2πf. അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി ഹൈ ആവുമ്പോൾ കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് വെരി ലോ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി കാരിയർ വേവ്സ് എല്ലാം ഇതിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും. ഹൈ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി കമ്പോണൻസ് എല്ലാം ഈ കപ്പാസിറ്റർ ബൈപ്പാസ് ചെയ്ത് കളയും. റിമൈനിങ് ഫ്രീക്വൻസീസ് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ സ്പീക്കറിലേക്ക് എത്തുള്ളൂ. നമ്മുടെ ഈ ഇതിലുള്ള ഈ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ആർ എഫ് എല്ലാം കപ്പാസിറ്റർ ബൈപ്പാസ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞ് റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓഡിയോ സിഗ്നൽ മാത്രമാണ് സ്പീക്കറിലേക്ക് പോകുക. സോ നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് സിഗ്നലിൽ വരുമ്പോൾ റെക്ടിഫൈഡ് മോഡുലേറ്റഡ് വേവിൽ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ട്, സിഗ്നലും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നേരിട്ട് സ്പീക്കറിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നേരിട്ട് സ്പീക്കറിലേക്ക് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും സൗണ്ട് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം സ്പീക്കർ ഡയഫ്രം അത്രയും റെസ്പോണ്ടീവ് അല്ല. സോ RF കമ്പോണൻറ്റ് നമുക്ക് ഫിൽറ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും കപ്പാസിറ്റർ സി ഉപയോഗിച്ചിട്ട്. കപ്പാസിറ്റർ സീനെ സ്പീക്കറിന് പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഷണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് RF കമ്പോണൻറ്റിനെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റും. സോ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റർ, അതായത് ലാർജ് വാല്യൂ ഉള്ള കപ്പാസിറ്റർ യൂസ് ചെയ്യണം. So that its reactance is very low to the RF component, which will present or it will pass high reactance to the audio signal, and it will pass through it, and by the high frequency low reactance RF component will bypass through it. ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് സിഗ്നലിനെ സ്പീക്കറിലേക്ക് ഫെഡ് ചെയ്യാം. ഇനി വാക്വം ഡയോഡിന് പകരം നമ്മൾ ക്രിസ്റ്റൽ ഡയോഡാണ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സർക്യൂട്ടിനെ ക്രിസ്റ്റൽ ഡയോഡ് ഡിറ്റക്ടർ എന്ന് പറയും. അതായത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ലോ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നൽ അപ്ലിക്കേഷൻസിൽ ഫ്രീക്വൻസി സ്റ്റെബിലിറ്റി ആവശ്യമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്രിസ്റ്റൽ ഡയോഡ് വേണം യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അത്തരം സർക്യൂട്ട്സിൽ നമ്മൾ ഡീമോഡുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ക്രിസ്റ്റൽ ഡയോഡ് ഡിറ്റക്ടറാണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്റ്റൽ ഡയോഡ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അപ്ലിക്കേഷൻസിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റെക്ടിഫയേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ജനറലി നമ്മൾ AM ഡയോഡ് ഡിറ്റക്ടറിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വാക്വം ഡയോഡായിരിക്കും. സോ നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ടത് എന്താണ് ഡീമോഡുലേഷൻ. സോ ഡീമോഡുലേഷൻ ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് റിക്കവറിംഗ് ദ മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ ഫ്രം ദ original from the modulated wave, and the process known as detection. And the need is that if you are directly feeding the modulated wave to the speaker, the diaphragm of the speaker cannot respond to such high frequencies, and it cannot move. Diaphragm will not move at all, and no sound will be heard. That is the after effect of direct feeding. So we need more demodulation. In this we have two functions, rectification and filtering. So rectification is done using a diode, which is known as, and such detectors are called as AM diode detector. So here I am explaining about the demodulation process occurring for an AM modulated wave or amplitude modulated wave. The frequency modulation is another. We are not interested in that. So AM diode detector detects the signal, and the vacuum diode rectifies it, and the filter circuit of capacitor filter will filter out the high RF component. So next we can discuss about, in next section we can discuss about different types of radio receivers and the process of receiving audio or the modulated signal through the receivers. So in the next coming section we can discuss about AM radio receiver. Thank you.